എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സീതാ ലക്ഷ്മി. ജാഗ്രത കർണാടക എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ജനിച്ചത് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ, വളർന്നതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 35 വർഷമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ എത്ര എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നരേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി സംഘാടകർ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കർണാടകത്തിൽ ഫാസിസമിനെതിരെയുള്ള ഒരു സംഘടനാ രൂപം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസിസത്തിനെ എതിർക്കുന്ന കർണാടകത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷേ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂ ഫാസിസം ഇപ്പോൾ ഇവോൾവ് ആവുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 2, 3 days ബിഫോർ, ആ ഒരു ഡേറ്റ് 3 വിഷയങ്ങളാൽ വളരെ റെലവെൻ്റ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്ന്, ഒക്ടോബർ 2 വിജയദശമി. ഇനിയൊന്ന്, അന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നാണ് RSSൻ്റെ 100th ആനിവേഴ്സറി. സോ വിജയദശമി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിജയദശമി എന്നുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ആഘോഷകരമായി അതിനെ ആഘോഷിക്കും ആൾക്കാർ. അതിലും മുഖ്യമായി രാമൻ്റെ വില്ലുകൊണ്ട് രാവണനെ കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലാണ് അവർ ആ ഒരു ആഘോഷത്തെ ഗംഭീരമാക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആ വിജയദശമി എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ, കുറേ അസുരന്മാരായ രാജാക്കളെ കൊന്ന ദേവികളെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ആഘോഷം അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇനിയും കർണാടകത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ബംഗാളിലും ദുർഗാപൂജയുടെ മൂലകം ഇതാണ് ആക്ച്വലി അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ രീതി തന്നെ മലയാളികളായ നമ്മൾക്ക്, സ്പെഷ്യലി ഒരു അസുര രാജാവ് ഭംഗിയായിട്ട് ഭരണം ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അസൂയപ്പെട്ട് പുള്ളിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ്, വിജയദശമിയുടെ ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മളെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു അസുര രാജാക്കളെ കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി, ആ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഹിന്ദുയിസമിൻ്റെ RSSൻ്റെ ഒരു കോറിൽ ഉള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കർണാടകത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു സാഹിത്യമുണ്ട്, ഒരു കവിയുണ്ട്. പുള്ളി ദേവനൂർ മഹാദേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. പുള്ളി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് RSSനെ കുറിച്ച്. RSSൻ്റെ ഉദ്ദാമത്തു അകല എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഉദ്ദാമത്തു അകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് RSS ബേസിക്കലി. സോ ഹി അനലൈസസ് ദ എൻറ്റയർ RSS ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിൽ പുള്ളി ഒരു സ്റ്റോറിയെ നറേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുതിലെ ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു രാക്ഷസനുണ്ടാവും. ആ രാക്ഷസൻ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഗുഹയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് വരും, ഒരു വില്ലേജിലോട്ട് വരും. അവിടെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കും. പക്ഷെ ആരെയും ആ രാക്ഷസനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കഥയുടെ നായകൻ പിന്നെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യും, ഈ രാക്ഷസൻ്റെ പ്രാണനുള്ളത് ഏതോ 7 കടലുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ ഒരു കിളിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രാണനുള്ളത്. ആ പ്രാണനെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ ഈ രാക്ഷസനെ നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് RSSനെ പുള്ളി അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. RSSൻ്റെ ആക്ച്വലി RSS ആയിരിക്കട്ടെ, RSS മൂലകം BJP ഇപ്പോൾ പവറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ. സോ അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പുള്ളി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ 7 സമുദ്രം താണ്ടിയുള്ള ആ 3 കിളികളിലാണ് എന്നാണ്. ആ 3 കിളികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊന്ന് മനുസ്മൃതി, ഇനിയൊന്ന് ആര്യൻ സുപ്രീമസിന്ന്. സോ ഈ 3 എണ്ണത്തിനെയും തകർക്കാതെ RSS ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മുന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി അതിൽ നന്നായിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആര്യൻ സുപ്രീമസിയും ഈ മനുസ്മൃതിയും ഈ ചാതുർവർണ്ണ എന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും മൂന്നും ഉള്ളത് ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടല്ല, അത് ബ്രാഹ്മണസത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അത് ഹിന്ദുയിസമിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RSS ആൻറ്റി ഹിന്ദു ആൻഡ് പ്രോ ബ്രാഹ്മിൺ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നമ്മളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു അവേക്കനിങ്, ആ ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ RSS ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏകൈക കസ്റ്റോഡിയനാണ്. ഫാദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം വേണമെന്ന്. ആ പ്രസ്ഥാനം RSS അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹിന്ദുക്കളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ബ്രാഹ്മണിസമാണ്, ഒരു 3% ഓഫ് ദിസ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള വാസ്തവത്തെ നമ്മൾ ബഹുജനരായ ഹിന്ദുക്കളിൽ നമ്മൾ ഒരു അവേക്കനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രത കർണാടകയും RSSനെ എതിർക്കുന്ന ഇതൊരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്ന് യൂണിയനൈസ് ചെയ്യണം, ഹിന്ദുക്കളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ ദ മേജർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ഹിന്ദുസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹിന്ദു ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റിയൽ ഹിന്ദുസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ബ്രാഹ്മണിസം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു October 2 മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെയാണ് RSSൻ്റെ 100th ആനിവേഴ്സറി അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ സത്യത്തിൻ്റെ മൂലകം, അഹിംസയുടെ മൂലകം നമുക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കൊന്ന നാഥുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു ഭീകരനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഒരു സംഘടനയാണ് RSS. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയമാണ്. ആ RSS 100th years സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വലിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുതന്നെയാണ് BJP അധികാരത്തിൽ വന്നതും. അതുമൂലകം അധികാരത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പോളിസീസും അതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ലോസും. സോ ഇത് അവരുടെ 100 years ആയിട്ടുള്ള അവരെന്താണ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദ മേജർ തിങ് ഈസ് ദേ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് സോഷ്യോ കൾച്ചറലി, ദേ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രീം പോളറൈസേഷൻ വിച്ച് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്, and they have also come into the power through which they are implementing the laws which are against pluralism of the country, which are against the nationalistic, the true pluralism of this land. So this is what they have achieved over the 100 years. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു ജാഗ്രത കർണാടക മൂലം നമ്മൾ ഇനിയൊന്ന് കർണാടകത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് മെസ്സേജിങ്, ഒരു നറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, RSS is not only anti-Hindu, but it is also anti-Indian. How it is anti-Indian? Because RSS എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ഏതൊരു റോളും ഇല്ല. They were in fact pro-British. They were anti-freedom struggle. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഒരു കൺട്രിയും ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ടുഡേ ഇവോൾവ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്ട്രഗിൾ, ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ. ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ദേശം ഒരു രാജ്യമായി, ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ആയത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ തന്നെ വിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടും പ്രോ പേട്രിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രാജഡി ഓഫ് ദിസ് ഡെമോക്രസി. സോ ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ദേ വർ പ്രോ ബ്രിട്ടീഷ്, ദേ വർ ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ. Because of this essence, because of this genesis at their birth, they can never be a pro patriot organization. ആരെയാണോ ഇവർ ഇറ്റാലിയൻ ലേഡിയാണ്, ഷീ ഡസൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നോ, they are actually blaming Sonia Gandhi at the helm of being the Congress leader, that she is an alien and she cannot represent India.
the same organizations, the same party represents a foreign ideology, and their Aryan supremacy comes from Italian fascism and Nazism and German Nazism. So they themselves are an alien. They alien ideology, it's a foreign ideology. What is the moral right and the grounds they have to represent India when they themselves at the genesis are a foreign ideology? So this is what something which is very basic and fundamental. All of us know about it, but we are unable to question this with utmost supremacy. At times, the people who are at the other parties like Congress and the Communist Party, many the leaders at the mid-level and at the grassroots, they themselves get into a confusion whether are we really representing Hindus? Are we true representatives of the Hindus? In fact, they believe that BJP is a real representative of Hindus, which is a tragedy of the Indian democracy. So I think this is the facts, this is the factual notions that we need to debunk. And from the nationalist point of view, from the patriotism point of view, the BJP and the RS, which believes that the Manusmriti is their guiding book, guiding principle, they also negate Indian constitution. We know very well. Specifically, the chapters 1 to 4 is what they want to completely eliminate from the Indian Constitution, because through chapter 1 we have already seen the citizenship which they want to, the union and the states, first of all, they don't believe in federalism. They want to have the authoritarian centralized power at the central government, and that is why they don't believe in chapter 1, which clearly defines the union, the state and the union. And chapter 2, definitely citizenship. They don't believe providing equal citizenship to all the citizens of the land, and that is why they brought in CAA. They want to completely eliminate that. And fundamental rights, we already, chapter 3, fundamental rights, we are already seeing what is happening with the rights. Starting from Gauri Lankesh, Narendra Dabolkar, or Umar Khalid, even to now Sonam Wangchuk, everybody have been eliminated because their dissent have been suppressed, which is the basic human rights, which is basic fundamental rights. So, and the directive principles of state policy is something, the state has to take the responsibility of creating a welfare state, and definitely BJP does not want to take that role of of government which can create a welfare state through DPSP, right? So this is what we have to spread as progressive movements and progressive political parties, what is the real face of BJP. And in fact, this is a context that Jagrata Karnataka actually started working in Karnataka. And so what we say is we have to work specifically the first aspect, what I told. BJP is anti-Hindu and pro-Brahmanism. To promote this, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും അധികവും വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഡൗൺ ട്രോഡൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദലിറ്റ്സ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി മൈനോറിറ്റീസ്. So the effective movement to mobilize the OBCs and other castes other than the Brahmin and the forward castes have been very bleak. And this is the specific political strategy and the socio-political strategy, if I could put, we have to take in mobilizing those communities and evoking that consciousness that they don't represent you. Your culture is different. Our culture is different, our way of living is different, our Hinduism different. What Narayana Guru gave to us, or what Basavanna in Karnataka, who is similar to Narayana Guru in Kerala, Basaveshwara, who started the Lingayat movement, what they preached to us as our Hindu ideals is way opposite to what BJP is preaching as Hindu ideals. This is the differentiation we have to put, and this is the differentiation we have to create among the OBC community, other backward community, and especially the other communities other than the most downtrodden, and we have to organize them.
And that is why in Karnataka, if you see right now, the Congress government and Jagrata Karnataka is also working like a think tank to the existing government. And right now, the existing educational survey, which is happening massively in the Karnataka, is specifically we are attempting this, where we want to identify and take a exact stock of people who belong to OBC and other community, who are actually the largest Hindus, and all, and they should get the rightful share in the resources and the opportunities of the state resources. So this is why we are, the government is actually taking up this initiative to conduct the socio-educational survey in Karnataka. And also, whenever we had the tax devolution issue, and whenever we had the, the CAA issue and other things, for the first time in the state of history, the revenue minister himself came to the media and the larger public and, proposed and presented the entire presentation through PPT and explained that what has been the tax devolution and how the central government is trying to, weaken the southern states where they don't have, stronger presence. They are trying to weaken not just through the policies like the SIR or CAA, but also through the tax devaluation, where the major share, where Karnataka pays 1.75 rupees to center, whereas Karnataka in turn receives only 45 paise through the various welfare schemes. So this is also a financial, discrimination which is being meted against the southern states. So this was actually told by the finance minister, the revenue minister himself, through a wonderful narration of the PPT, and because of which the media and the mainstream community, they got to know that the central government is actually anti-South and anti-Karnataka. I think this is the kind of, the newer narration that we need to build. And coming to, and there where, Jagrata Karnataka actually started working strongly with Bharat Jodo Abhiyan and also, the Congress in specific. The scenario in Karnataka is slightly different from Kerala. At least we have a very strong communist movement and the Communist Party which is in power. But unfortunately in Karnataka there is no progressive left or any other leftist organization which is very strong, where they can have they can be a deciding force in the politics. So we started working with Bharat Jodo Abhiyan and also the Congress, which actually has a very deciding force. And only secular party in Karnataka was Janata Dal Secular, which is a regional party which evolved. But unfortunately, Janata Dal Secular also joined BJP for the power. There where we were left with only one deciding force, which is Congress in the party politics, to bring in this progressive elements into them to oppose BJP and RSS very strongly, even through electoral politics. And the entire narrative around the Hindu mobilization was also being strategized. And coming to, the organizing part, we are all discussing about how to strengthen this movement. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും സദസ്സിലുള്ള അധികം ആൾക്കാർ ആർ എൽഡർ ദാൻ മീ. Most of you are elder than me, which is a great thing. But it also shows that most of you have been organized to this ideology maybe in the 20th century. And we have the 20th, we cannot work mobilizing the youth and the current generation just with the 20th century of organizing tools and methodologies. We need to analyze what has gone changed in the 21st century. Ipo 21st century li nammal nikkumbo technology has grown. We have a greater digital infrastructure which has come in. People are becoming more and more personalized because their world is becoming just the digital screen. And moreover, there is a increasing mental health issues, which is a reality and we should accept. So when these kind of issues are actually being
polarizing youth, polarizing communities, polarizing castes. How do we organize? Can we just go ahead with the same approach and methodology of the 20th century? Definitely it doesn't work. So there where we have to come up with newer approaches, newer methodologies and tools to mobilize the current youth. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സംസാരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം നമ്മളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല, എൻറ്റയർ ജനറേഷനെ, എൻറ്റയർ സിറ്റിസൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് the newer generation, the youth, specifically India we are having at the demographic dividend where we have the largest youth population in the country. Why we don't have youth in the political discourse? Why we don't have youth coming to platforms like this and being part of this collective resistance? Because our approach to them also need to be changed, need to be revived. And this is specifically when I was interacting with Prashant Bhushan sir, he was also talking about how the AI is actually evolving in the current scenario, and in the era of AI, how we need to mobilize communities and people for the progressive politics. It is very tricky. If you actually look at, we are not just in the generic AI. Generic AI evolve generative AI. Generative AI will go into super AI stage where the entire AI will start the administration and the political discourse. So are we ready for that? That is the stage that we need to think. In fact, Albania'de oru example thanne eduthu nokkuvaanenge, Albania'il already AI supported aayittulla oru cabinet minister ne appoint cheyidu. So when the world is actually, and Prashant Bhushan sir actually thinks that AI taking over this is for good, because that doesn't recognize caste, class and corruption. So this is something that we need to think over. So are we still clinging ourselves into the 20th century of tools and methodology of organizing people, or should we need to have novel approaches to it? And this is what Jagrata Karnataka is also experimenting in Karnataka, and especially ingante oru forum le when the ഞാൻ പറഞ്ഞ രാക്ഷസൻ ഭീകരൻ വളരെ വലിയ ഭീകര രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, whether we should go with the same strategies of 20th century which clearly has not worked for so far, and that is why they have come to the power today despite having so many progressive movements. And that is what we need to think over, and I'm so happy that this platform has created that plethora of bringing people from different background, different political discourse against one single enemy, which is very much required. I would also been happy if we could have got the representatives from the Tamil Nadu, Telangana and other southern states as well. And I think if not, this is just a beginning, and we have ways ahead also. I think in the future we should be contacting most of them and strengthening the southern movement, southern this thing against the center, and specifically from the point of view of Asura and the ideology that I actually spoke about it, and that should be our Hindu identity when we actually talk about larger Hinduism, and clearly negate that BJP and RSS will not represent Hindus, they are just pro-Brahmin. So I would like to thank the organizers for giving me this opportunity, and I would like to mention that Jagrata Karnataka will be part of this initiative, and let us see how we can strengthen this further. Thank you so much.